Hello everyone, good afternoon. I hope you are enjoying a good day, inshallah. Today we will continue our lectures, the previous lectures that we had. Of course, we went through the inverse, how to get an inverse of a matrix. If you remember, we have matrices. The matrix is an arrangement of numbers in rows and columns. Usually we use matrices in order to solve a system of equations, as we saw previously in the previous lectures. We already had how to add matrices, how to multiply them either in scalar values or to multiply two matrices in each other. The remaining part was how to get the inverse, and we really did do that previously for 2 times. Today I want to gather this information with you, plus what is called an elementary matrix. We need to concentrate on this. And also we will have an assignment today targeting this part with a very nice application. Okay? Let's do it. First of all, those are some propositions. They are really very important about the inversion. The inversion, it is the inverse of a matrix. It's like 2.5. It's like 3 1/3. It's like 5 and 1/5, and so on. So let A and B invertible matrices, because we already know not all the square matrices have inverses. Okay? Of the same order, and the K belongs to R. K is some constant, any number that belongs to R, except 0. So K cannot equal to 0. Then, if A minus 1 is invertible, then A minus 1 to the power of negative 1 is going to equal to 2. It's exactly like numbers. If I have 2, so 2 to the power of negative 1 is half. So if you get half, this half, and I want to get the inverse of a half, that is reciprocal of a half, it's going to be equal to 2. Okay? Are you with me? 2 inverse is going to be half. Inverse of a half will remain to be 2. Okay, once more, AB is invertible. This is really top importance. This is very, very important. AB is invertible, so the multiplication of these two matrices, the result is invertible. Remark that AB minus 1 equal to reverse the order. Reverse the order of multiplication. It's going to equal to B minus 1 times A minus 1. If you need this property, it's really important. Okay, once more, if you have K times A is invertible, then Ka to the power of negative 1, where K is a number. Of course, we know if you have a matrix and you multiply it by a constant, this constant will be multiplied in all the elements of the matrix. So if I have a matrix 1 0 0 1 and multiplied by 2, يبقى شكله عامل زي هذا 2 0 0 2. 204 elements. Okay? So if you have Ka to the power of negative 1, then the inverse will be, you will have to get the inverse of K. So if K is equal to 2, so it's going to be half. Then you will have to get the inverse of A and multiply them together. They will be equal to each other. Finally, and it's really important, if you have a matrix and you have its transpose, then you brought its inverse, it's going to be exactly the same. As you get the inverse of a matrix, then you do the transpose. For those of you who don't remember what's a transpose of a matrix is changing its rows into columns and vice versa. Okay? That's what we mean about transpose. This problem is really very important. I will explain it for you, but before we do that, I will need to regain or to review with you how to get an inverse for a 2 by 2 matrix. Here he is asking you how to check if the matrix A is invertible. And if there is a matrix B such that AB equal to I2. طبعا عشان يبقى AB inversible or invertible, you will have to find another matrix. Once you multiply them together, that result will be unit matrix. Okay. Regardless of this example, I want to go with you on the steps of how to get an inverse of a simple matrix, especially if it is 2 by 2. Getting the inverse of a 2 by 2 matrix, it's really very simple. All I have to do is to do the following. Just let me check for the camera, this camera, at this setting. Just within a second, please. Okay. I will go with the inverse using 2 methods. This is method
number 1, which is perfect. Let me turn the lights on. Okay, just let them a second. Okay. For the matrix 1, 2, 3, and 4. To get the inverse of this matrix, we can do it really very simple. By first of all getting the determinant of this matrix. How to get the determinant of this matrix? We multiply the elements of the principal diagonal minus the elements of the secondary diagonal. This is the simplest method. And it's very good with 2 by 2 matrices. So the first step is to get the determinant of A. Once more, multiplying these two numbers together, so it's going to be 1 times 4 minus 2 times 3. With that, we will see down the road. 1 times 4 is going to be 4 minus 6, so it's going to be a negative over 2. This is the value of the determinant assigned to this matrix. Since this number doesn't equal to 0, this is called a non-singular matrix. Any non-singular matrix or the non-singular matrices are those matrices whose determinants doesn't equal to what? To 0. Since its determinant doesn't equal to 0, it's called a non-singular matrix. So you can get its inverse. How to get the inverse of A? It's very simple. A minus 1 equal to, I will do 1 divided by the determinant of A times A adjoint. This is called the adjoint matrix. And this is the empirical rule, يعني. It's really very simple. All I have to do is to divide on this value. So it's going to be negative 1 over 2. Then look to the main matrix. That's the main matrix. Replace the numbers on the principal diagonal. So it's going to be 4 and 1. Then change the sign of the elements on the secondary diagonal. So it's going to be negative 2 and negative 3. Then once more, how to get the inverse? This is the empirical rule. It's very, very simple. First of all, get the determinant of this matrix. How to get the determinant of this matrix? Multiplying the elements of the principal diagonal minus multiplying the elements of the secondary diagonal. This is what we did. Okay? Once more, multiplying the elements of the principal diagonal, positive 4. Then minus multiplying the elements of the secondary diagonal, which is going to be 6. 4 minus 6 is negative 2. So I will go 1 divided by negative 2, which is negative half. A value. Then I will replace the elements on the principal diagonal. So it's going to be 4 and 1. And changing the sign on of the elements on the secondary diagonal. Now you have your inverse. The inverse is really. This is really a very simple and a very fast way to get an inverse of a matrix. Minus half times 4 is going to be negative 2. Minus half times negative 2 is going to be positive 1. Minus half times negative 3 is going to be 3 over 2. Minus half times 1 is going to be minus 1 over 2. Any problems? Any problems? How to be sure that this matrix is the inverse of the given one? How to be sure? If you multiply them together and the result is unit matrix. Okay? How to be sure once more that this matrix is the inverse of that matrix? If you multiply them together, the result should be unit matrix or identity matrix. Okay, let's try doing this. Okay, I will try to multiply this matrix by 1, 2, 3, and 4. And then see if it is correct or not. How to multiply matrices, Mr. Hazim? ازاي بعمل multiplication matrices؟ You will multiply, أيوة صح. The first row by the first column. Multiply. Negative 2 times 1. Negative 2 plus 1 times 3. The 3. The result will be positive. لو أنا بدأت عليك ممكن تاني. Once more, negative 2 times half, it's gonna be negative 4. Plus 1 times 4, the result will be 0. How? We are multiplying the row by the column. How
to multiply a row by the column? I will multiply the first number by the first number. Then plus the second number times the second number. Let's do it together. 3 over 2 times 1, 3 over 2. Then plus negative half times 3 is going to be negative 3 over 2. So you have 3 over 2 minus 3 over 2. The result will be 0. I will do it once more for the last number. I will multiply the second row by the second column. Okay, Omar. 3 over 2 times 2 is going to be 3. Then negative half times 2 is going to be negative 2. The sum of them will be 1. It's a unit matrix. So it is the inverse. This is really a very simple method, Mr. Ali. Once more, how to get the inverse of this 2 by 2 matrix? It's really very simple. First of all, get the determinant of the matrix. How to get the determinant of the matrix? Multiply the elements of the principal diagonal minus the elements of the secondary diagonal. Voila! It's really very simple. It doesn't equal to 0, so we can proceed. Remark, Muhammad, if this value is equal to 0, you are not going to be able to divide on it. Okay? So, this is not equal to 0, this is called a non-singular matrix, so it's invertible. This matrix, we can get the inverse. Okay, perfect. So, it's a 1 over negative 2 times. I will get the adjoint matrix. It's called the adjoint matrix. How to get the adjoint matrix? For a 2 of 2, it's really, very simple. Just replace the position of the elements of the principal diagonal to be 4 and 1. Replacing the sign or changing the sign of the elements of the secondary diagonal. Here we go. Then multiply this scalar value in all the values. Here we go. That's the inverse of this matrix. This is one of the simplest methods to get an inverse for a 2 by 2. Unfortunately, if you have a matrix 3 by 3, it's going to be much difficult than this. It's not going to be handled by this way. Okay, there is another method we already talked yesterday or the last lecture, which is the row operation method. How to get the inverse using the row operation methods. First of all, Mr. Hazan, what's the row operations? مظبوط. 3 things. First of all, swapping rows of a matrix. You will get an equivalent matrix. So I have the luxury of swapping rows. Number 2, multiplying a complete row by a number, Mr. Ali. Number 3, multiplying a row by a number, then adding it on another row. This is major. You will have to perfect these 3 row operations. It's must, it's main. Okay? All the rest of our course will be based on that you are skillful in using these 3 row operations. Once more, Ammar, only read them once more. Switching rows, multiplying row by a number, multiplying row by a number, then adding it on another row. These are very, very important. Okay, this is in front of you. Let's do it once more. I will start of how to get an inverse of a matrix 2 by 2. Let's say this matrix once more. Okay? This is method number 2, which relies on the row operations. I will do it with you step by step. Then I will repeat it once more together on another problem. 1, 2, 3, and 4. This is the matrix that we deal with. Okay, if you need the inverse, Mr. Hazan, what I have to do is to write this matrix, but I will make an equivalent matrix in front of it, which is the unit matrix 1, 0, 0, 1. The steps and the logic, the steps, the steps and the logic will be found in this problem. I will go through it with you step by step, but I will show the steps with you. Okay, first, I need to change this matrix using the row operations يا علي علشان تبقى دي unit matrix. I will use the 3 row operations, whatever you like. I will perform this then on this matrix in the aim of getting an unit matrix instead of this part. What's gonna happen here, it's gonna be the inverse. Let's try this step by step. Watch me.
I need to change these numbers to be 1, 0, 1, and 0. So I need to transfer this matrix to be a unique matrix. I will start with the pivot of the first row. The pivot of the first row is the element 1, 1. What's the element 1, 1? It's 1. We are lucky. So I will start with writing down the first row. So it's going to be 1, 2, and the equivalent sign means whatever you do on the new matrix, do it on the new matrix. So I will start also continue writing 1 and 0. معايا زي step اللي بعدها. I need to multiply this number. Okay, I'm using the 3 row operations. I need to multiply this number in something. Once you add it on 3, the result will be 0. What do you think? I need to use the 3 row operations. Swapping rows, multiplying row by a number and adding it on another row, or multiply a row by a certain scalar. Okay, so I need to change this half 3 here to be 0 here. How to do it? I will think about multiplying this positive number by certain new number. When I add it on 3, the result will be 0. Without thinking, multiply this one by the same number but with opposite sign. So I will choose to multiply the first row by the number that I want to change, which is 3. I will multiply it by -3. Same number but with opposite value. Let's do it step by step. Okay, 3 times 1, watch my hand please. 3 times 1 plus, I'm sorry, -3 times 1. -3 plus 3, the result will be 0. Do it, continue. -3 times 2, -6 plus 4, so the result will be -2. Do it once more. -3 plus 0, -3. -3 times 0 is 0. 0 plus 1, so it's going to be 1. Actually, what we did, we multiplied the first row in -3 and they added it on the second row. The result that we gain the 0 that we want. The next step, I need to change this value to equal to +1. How to change the -2 to be +1 using the 3 operations that I told you about. I can, yes, you're right, I can multiply the second row in -1/2. Yes, it's one of the row operations. Here we go. I will start writing the pivot of the second row. Alright? Multiply the second row, all the second row elements, by -1/2 مسحب. -1/2 times 0 is going to be negative times negative, positive. Half times 2 is 18 +1. Negative times negative, Omar, is going to be positive. Then I will have 3/2. -1/2 times 1, it's going to be -1/2. Any problems? So I've just to choose to multiply, to divide this row by -2, or to multiply by -1/2. Okay, so it's going to be 3/2, -1/2. The last step. I need this number to be 0, but it is how to do it? Multiply this row by +2, I'm sorry, by -2, and add it in the first row. Let's do it together. -2 times 0 plus 1, so it's going to be -2 plus 2, so it's going to be -2 times 3/2 is going to be -3 plus 1, so it will be -2 times -half, it's going to be +1, and add it. Remark. We already did some row operations. These row operations led to changing this matrix to be a unique matrix. The result on the equivalence leads to have the inverse of this matrix. Now I have the inverse. The A minus 1 is -2, 1, 3/2, and -half. Exactly like what we did previously or in the previous result. Yani, this is the more
or the most generalized method. This method can work for 3 by 3, 4 by 4, whatever language. So it will depend on the 3 main row operations. Swapping rows, multiplying row by a number, and adding it on another row. Of course, once you look at it for the first time, it's not going to be easy. But once you try it once, twice, 3 times, it's going to be really very easy. Of course, in the previous lecture, we saw how to solve a system of equations plenty of times using these row operations. Okay? So, if you want to study this part, you will have to look to the previous lecture, do it on your own, resolve these problems. This is what I told you in the previous lecture. And also continue by solving these problems. What is the proof behind all of this? It is given in this slide. Let's go through it step by step. And also it's an introduction for the elementary row matrices. Okay? أنا مش عايز تسمع خالص. أنا عينيا عليك لأن بنسمي تسمع. بص كده. This is the main matrix. شوف بقى هيجيب inverses. هيجيب inverses. First of all, we already know, all of us, what's the inverse? The inverse is a matrix. Once you multiply it by the original matrix, the result will be a unit matrix. So actually, if I want to understand how it goes or from where all of these steps happen, it can be explained as you see. Okay? It's a very nice idea, so I want you to understand. See, I have the matrix 1, 2, 3, 4. So I made an assumption that the inverse will be A, B, C, D. Okay, it's a new matrix from the similar lecture. I don't know the numbers. But what I know, if I multiply these matrices together, the result will be 1, 0, 0, 1. شباب انتوا فاهمين بقول ايه؟ ايوه. احنا هنا شفنا الميثودز. ميثود نمبر 1 امبيريكال سريعه جدا طبعا. لو انا احتجت احل اساينمنت اعمل حاجه استخدمها. ما طلبش منك ستيبس اقدر استخدمها على طول. طيب الطريقه نمبر 2 ماشيه على الرو اوبريشنز صح؟ طيب الرو اوبريشنز دي جت منين؟ هوريك جت منين؟ يعني ده زي بروف كده. بص كده انا ايه معلوماتي عن الانفرس؟ انه it's a new matrix. Once you multiply the old matrix by the new matrix, the result will be unit. Okay? So the inverse should be A, B, C, D. 4 unknowns. If I multiply them by 1, 2, 3, 4, the result will be 1, 0, 0, 1. Am I correct? Okay. Multiply them. Once you multiply, I will multiply يعني الرو في الكولم. So it's going to be 1 plus 2C. Here you go. A plus 2C. Then multiply the first row by the second column. It's going to be plus 2D. Here you go. B plus 2D. Then multiply the second row by the first column. It's going to be 3A plus 4C. Here we go. Then do it once more. 3B plus 4D. Here you go. When you equate two matrices, all the numbers, corresponding numbers, will be equal to each other. لما بساوي two matrices, numbers بتساوي بعضها. تمام؟ يعني ده معناه إنه A plus 2C equal to 1, B plus 2D equal to 0, 3B plus 4C equal to 0, 3B plus 4D equal to 1. معايا؟ ما تسرحش. So I have a system of equations. Okay? The first system, A plus 2C equal to 1, 3A plus 4C equal to 0. The second system is B plus 2D, 3B plus 4D equal to 0 1. Those came from me. معايا يا شباب؟ يبقى أنا حولت عملية المالتيبليكيشن لسيستم اوف ايكويشنز اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. عشان المرة اللي فاتت خدنا هاو تو سولف ذا سيستم اوف ايكويشنز. أهو جاوبهم لك أهو. بعدين راح عامل مين؟ اوجمانتد ماتريكس. بص كده دي الاوجمانتد ماتريسيز. ده الاوجمانتد ماتريكس بتاع السيستم ده الاوجمانتد ماتريكس بتاع السيستم. بس هنا في ريمارك. لاحظ ان الكوفيشنت ماتريكس هنا بتاعت الاي والسي هي نفس الكوفيشنت ماتريكس يا سيف بتاع البي والدي واخد بالك؟ وده بس اللي متغير فوق عن تحت. طب ما انا ممكن وانا بصور السيستم ده اخلي دول اهو ويبقى العمود الاولاني بتاع الاي والسي والعمود الثاني بتاع البي والدي. دي يريد ولا مش تاني؟ وانس مور. الحته دي حلوه قوي عايزك تفهم.
شوف هو وراها لك ازاي. قال لك احنا المره اللي فاتت خدنا هاو تو سولف سيستم اوف ايكويشنز، ده اللي شرحناه المره اللي فاتت. طيب انا هوريك دلوقتي ان الانفرس ده هو سيستم اوف ايكويشنز. راح جاي واحد الماتريكس اللي اسمها اي بي سي دي وهيضربها في الماتريكس دي، لما فكيتهم بقوا ايه؟ بص بقوا ايكويشنز. لما خدت دي جبت اوجمنتد ماتريكس. ازاي بجيب اوجمنتد ماتريكس؟ بحط الكوفيشنت ماتريكس اللي هو الريزلت، ده اللي المره اللي فاتت. او كوفيشنت ماتريكس ده الريزلت. لاحظت حاجه غريبه جدا، ان التو كوفيشنتس واحد، فايه اللي يخليني احل مرتين؟ هجمعها مع بعض. هاخد الماتريكس دي اهي، بص اهي الماتريكس دي اهي. طيب العمود ده هنقله جنبه هنا، يبقى كاني بحل التو سيستمز دول بس مره ايه؟ واحده. وانا عارف يا محمد ان الرقمين الاولانيين دول بتوع الام سي والرقمين دول بتوع البي والدي. طيب ازاي تصولف؟ المره اللي فاتت we will have to change this matrix to be unit matrix. نفس الستبس دي اهو. انا بدات امشي في الستبس. ادي الستيب نمبر 1 1 2 3 4. عملت ايه؟ عملت مالتيبليكيشن للفيرست رو باي نيجاتيف 3 وجدت على السكند رو. بصوا يا شباب، نيجاتيف 3 تايمز ار1 بلس ار2. لما عملت كده جبت الريزلت بتاعتي اللي هي 1 اللي هي 1 2 0 نيجاتيف 2. صح؟ ظهر قدامي. بعدين عايز النيجاتيف 2 ده يبقى بوزيتيف 1. رحت ضارب السكند رو في نيجاتيف 1 فور 2. بعدين عايز 2 دي تبقى بزيرو. رحت عملت ضارب الاصل رو في نيجاتيف 2 وقلل على الفيرست رو. بالفعل وصلت لها 1 0 0 1 وجبت الانفرس. بيكمل هنا بيقول لك ايه؟ ده السيستم. انا دلوقتي عرفت الاي والبي والسي والدي، عرفت الارقام بتاعتهم، يبقى ده الانفرس. انا جبت ماتريكس. طبعا this clarification هو كده يعني بيوضح انه بيكلاريفاي things for you. فاهمني؟ that this clarification we're not going to do it once more. خلاص ده عشان تفهم احنا ليه عملنا السيستم. لكن بعد كده مستر محمد لو انا عايز اجيب الانفرس على طول بحط الماتريكس، احط قدامها يونت، امشي بالرو اوبريشنز، جبتها. كمان في حاجه ملحوظه مهمه قوي. بص الكل خليه معايا. انا لقيت حاجه مهمه جدا. remark how we can perform this inverse identification by elementary matrices. اقول لك هنتكلم عن elementary matrices دي دلوقتي. حاجه كده غريبه جدا. This is very important and a place for plenty of questions. ان انت تشوف دلوقتي ده مكان مهم جدا للاسئله كتير. اول حاجه بصوا الكام حركه، الحركه دي والحركه اللي هي الجزء ده اللي انا عملته ده هو اللي حصل عندي هنا اللي هو في اليونت ماتريكس. بعدين ضربت الرو نمبر 2 في 1 اوف 1 اوفر 2، ده الماتريكس نمبر 2. بعدين لما ده حصل ضربت ده في نيجاتيف 2 قلت على في السكند رو في نيجاتيف 2 قلت على الفيرست رو. ده اللي حصل ده. لو جمعت الماتريسيز ده اهي ماتريكس مين وعملت لها مالتيبليكيشن في الماتريكس ده وعملت لها مالتيبليكيشن في الماتريكس ده هيديني الانفرس. لذلك هو راح مرتبهم لك او حاططهم. دي الفيرست رو اوبريشن لو انا ضربتها في ايه، ودي السكند رو اوبريشن لو انا ضربت الاثنين دول فيها، ودي الثيرد اوبريشن اخر واحده اللي هي مالتيبلاينج ذا لاست رو في نيجاتيف 2 وقلت من الفيرست رو. لو ضربت الثري ماتريسيز دول هيدوني الانفرس. 1 2 3 هيدوك الماتريكس ريجاردلس على المسافه الرئيسيه. يبقى تاني مهمه قوي الحركه دي. يعني انا عملت رو اوبريشنز. حصل اول مره ضربت ده في نيجاتيف 3 وقلت على اللي تحتيه، دي اسمها elementary رو اوبريشن. ادي ماتريكس. حصلت في الماتريكس دي ايه؟ مالتيبلاي فيرست رو باي نيجاتيف 3 وقلت على السكند رو. بعد ما عملت ده طلع عندي النمبر ده بدل ما هو بوزيتيف 1 بنيجاتيف 2 رحت ضارب السكند رو في نيجاتيف 1. صح؟ ادي رو ماتريكس، ادي elementary ماتريكس ثانيه. بعد ما عملت دول جبت الرقم اللي فوق على اسمه يبقى بزيرو، فرحت عامل مالتيبليكيشن في نيجاتيف 2 وقلت على الفيرست رو. ادي 3 اوبريشنز بالترتيب من البدايه. خلي بالك الترتيب معكوس. اول واحده اهي اول اوبريشن، تاني واحده اهي، تالت واحده اهي. يبقى كل خطوه انا بعملها يا عمر بتيجي فين؟ في الماتريكس
ماتريكس على ايدك الشمال لانها بتنضرب في الستبس اللي ورا. الثلاثه دول اسمهم ايه؟ 3 ماتريسيز دول اسمهم ايه؟ elementary ماتريسيز. elementary ماتريسيز دول لما اضربهم في بعض يديني مين؟ الانفرس بتاع الماتريكس اللي اسمها ايه؟ السلايد ده مهم قوي. مهم قوي انك تبقى فاهم بالستبس اللي انا قلتها لك. الجزء الاولاني ما يهمنيش للدرجه. اللي يهمني قوي ازاي عملت الاليمنتري رو اوبريشنز. بصوا ان elementary matrix دي الماتريكس اللي بعمل فيها الحركه بتاعتها is a square matrix that's obtained from the identity matrix of the same order by performing a single elementary operation. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عشان switch rows or multiply a row by a number وadded to another row or multiply by a number and added or swap rows اقدر اعمله عن طريق اليونت ماتريكس لما اعمل فيها الحركه. ده اللي هو بيقوله. يبقى الاليمنتري اوبريشنز دي لو انا عملتها على ايدنتيتي ماتريكس هتدي الريزلتس اللي انا بقول لك عليها. اوكي؟ وده اللي حصل هنا. بصوا كده يا شباب بص 1001 انا عملت خليني دي الاول 1001 انا عملت مالتيبيكيشن فيرست رو نيجاتيف 3 واقلل على وسط رو. بص نيجاتيف 3 اند 0 لو جمعته على 0 1 هيديني نفس الشكل اللي حضرتك شايفه. هنا انا عملت مالتيبيكيشن للسكند رو في نيجاتيف هاف يبقى انا عندي 1001 ضربت في نيجاتيف هاف. هنا جمعت الار 1 على نيجاتيف 2 ار 2 يعني عملت مالتيبيكيشن ار 2 في نيجاتيف 2 قلل على ار 1 ده بالظبط حصل كده. انا ار 2 ضربته في نيجاتيف 2 اضفته على ار 1 ده الشكل. دول اسمهم elementary matrices. هنا بيوريك ازاي بقدر اعمل elementary matrices in details. دي اسمها ايه؟ unit matrix. طيب انا ليه هدف اضرب الصف اللي فوق في نيجاتيف 3 وادخل على السكند رو. عامل ازاي؟ امسك الماتريكس دي اروح ضارب ده في نيجاتيف 3 وجمعه اللي تحتيه. يبقى نيجاتيف 3 في 1 بلس 0 نيجاتيف 3 في 0 بلس 1 اهي دي الستيب الاولانيه. لذلك الكلام ده ماتريكس ويل بي 1 نيجاتيف 3 0 1 دي elementary ماتريكس. طيب لو انا عايز اعمل مالتيبليكيشن للسكند رو في نيجاتيف هاف ولا اي حاجه هجيب يونت ماتريكس واروح ضارب السكند رو في نيجاتيف هاف اهي. بصوا اي ماتريكس اهو لو انا حبيت اضرب السكند رو في 5 اروح جاي كاتب اليونت ماتريكس واضرب ده 5. ماتريكس دي elementary ماتريكس. طيب لو انا عندي ماتريكس 4 باي 4 اهو ده ماتريكس 4 باي 4 لو انا عايز اجمع ار1 على ار4 لا هي هدف في دماغي عايز اجمع الفيرست رو على اللاست رو اعمله ازاي؟ اروح جاي جامع ده على ده اهو 1 0 1 0 0 0 0 0 1 اهي يقوم يديني الشكل. انا اسف معلش انا هنا عملت سوابنج للروز مش جمعتهم عملت سواب. فهنا راح احط بكل بساطه شال الرول اللي يحطه فوق شال الرول اللي فوق راح احطه فين؟ راح احطه تحت. يبقى دي الثيرد اوبريشن. يبقى انا عندي كام اوبريشن؟ 3 اوبريشنز. وراك ازاي اعمل سواب دي اخر واحده. ازاي تملتبلاي رو باي نمبر، ازاي تملتبلاي رو باي نمبر وادد اون النمبر. دول الثري اوبريشنز اللي هم اسمهم elementary matrices. انا عايز اكمل الوقت كام؟ الساعه كام؟ ايه؟ حلوه. بص اقرا كده معايا. There is a one-to-one correspondence between elementary operations and elementary matrices. يعني كل واحده من العمليات الاساسيه اللي بعملها في الماتريسيز ينفع انك تعمل على elementary matrix. Multiplying the elementary matrix E by Mn to the left of a matrix of A consists of applying to A the elementary operation corresponding to E. بمعنى لو انا عندي ماتريكس اهي قدامي 4 5 6 7 8 9 وهكذا. لو انا حبيت تسويتش الروز اشيل الصف الاول او دي مكان الصف الثاني بالعكس بالظبط زي ما يكون معايا الماتريكس الاساسيه واضربها في يونت ماتريكس واسويتش الروز. الحته دي عشان تفهمها خليني اشرحها لك احسن على الوايت بورد لان احس ان الناس دي برضه ايه عينيها بتغفل كده. تعال بص على الحركه عشان افهمك بس انا عايز
الجزء ده فاهم شباب. اي ماتريكس اي ارقام 3 5 2 and negative 1 واضحه؟ انا عايز تصواب الروز. الفيرست رو يبقى مكان السكند رو والسكند رو يبقى مكان الفيرست رو. شكله يبقى عامل ازاي الاستعمال؟ قولهم لي كده. هبدل الروز مش هعمل حاجه. يبقى هيبقى عندي هنا 2 نيجاتيف 1 صح؟ وتحت يبقى في مين ومين؟ 3 و5. بص بقى اوريك ازاي هعمل دي الاليمنتري اوبريشنز. هروح جاي هي دي ماتريكس كام في كام؟ طيب حلو. هروح جاي ماتريكس 2 باي 2 اهي. ادي ماتريكس 2 باي 2 1 0 0 1 دي ماتريكس. مش انت عايز تسويتش روز؟ عايز تسويتش روز ازاي؟ الفيرست رو مكان السكند والسكند مكان الفيرست. طيب خليكم معايا ثانيه. بص كده. 0 1 1 and 0. انا كده عملت الرو اوبريشن بتاعتي بس على الاليمنتري ماتريكس. دي اسمها اليمنتري ماتريكس. يا علي الاليمنتري ماتريكس دي هتعمل ايه؟ بتقلب الصفوف. سبحان الله على سحر. لو انا خدت دي ورحت ضربها في 3 5 2 and negative 1. اضرب كده يا علي. اعمل مالتيبليكيشن بليز. مالتيبلاي الفيرست رو بالفيرست كولم. ايه اللي يحصل؟ 0 في 3 ماشي. 1 في 2 يديك كام؟ اضرب الفيرست رو بالسكند كولم. 0 5 يديك هنا كام؟ صح؟ طب كررها تاني معلش بقى. اضرب السكند رو في الفيرست كولم هيديك كام؟ اضرب السكند رو في السكند كولم يديك كام؟ طب بصوا كده حلقه. مش ده اللي انت قلتيه؟ قلبت الصف اللي فوق مكان الصف اللي تحت قلبتين مع بعض اهو. يبقى ده معناه ان سوابنج روز ممكن يبقى في الراس عن طريق الانتيماتريكس. ازاي يا دكتور؟ ايه؟ عملنا تبع اليونت ماتريكس ما عملناش على طول. لان لما بعمل باستخدام اليونت ماتريكس كل حركه باستخدام اليونت ماتريكس دي لما نضربهم في بعض هيديني الانفرس. ده اللي اتشرح في السلايد اللي فات. ان انا وريتك البرو اوبريشنز اللي احنا عملناها على طول مع بعض. ضربت في الجماعه بعد ضربت في الجماعه بعد فوق صح؟